స్కానర్స్ అనేవి ఓపెన్ సోర్స్ ఉన్నాయి, అలాగే పెయిడ్ సోర్స్ ఉన్నాయి. ఓకే, సో ఓపెన్ సోర్స్ అంటే Nmap is the most used. Okay, there are many, but the most famous is Nmap. Paid, coming to the paid, Qualys, Nessus, Rapid7, Saint, these are the most used. Okay, so ఇప్పుడు let's come to the scanning activity. So OS detection and scanning activity. Okay, so live చూపిస్తాను. So here the main concept is, నేను మీకు ఏం చెప్పాను, if you are doing a TCP scan, okay, what will be the output? The end of the day ఏ స్కాన్ అయినా చేయండి, ఐఎమ్ నాట్ గోయింగ్ ఎనీ అడ్వాన్స్డ్, వెరీ బేసిక్ స్కాన్స్. ఏ స్కాన్ అయినా, ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ డిటెక్షన్ అయినా కానీ, టీసీపీ స్కాన్ అయినా కానీ, టీసీపీలో see how many flags are there. Any flag you do scan, output will remain same. Output remains same in the sense, ఏ పోర్ట్స్ ఓపెన్ అయి ఉన్నాయి, ఏ పోర్ట్స్ క్లోజ్ అయి ఉన్నాయి అనేది చెప్తుంది. సో వై వీ హ్యావ్ టు డూ దిస్ మెనీ టైప్స్ ఆఫ్ స్కాన్స్ అంటే, అన్ని కంపెనీల్లో అన్ని స్కాన్స్ ఓపెన్ అవ్వఉండవు. సో దే మైట్ బ్లాక్ సమ్ పోర్ట్స్, దే మైట్ బ్లాక్ సమ్ firewall restrictions ఉంటాయి. సో డ్యూ టు విచ్ అటాకర్ విల్ ట్రై ఆల్ ద ఆప్షన్స్ అవైలబుల్. ఓకే, దాంట్లో ఏదో ఒక ఆప్షన్ సక్సెస్ అవ్వచ్చు అనేది ఈజ్ మెయిన్ ఇంటెన్షన్. ఓకే, సో బట్ వాట్ ఎవర్ ద స్కానింగ్ వి పర్ఫార్మ్, end of the day output will remain same. Okay, so నేను మీకు I have told you about two types of scanning is classified into two types అని చెప్పాను, horizontal scan, vertical scan. ఓకే, సో ఇప్పుడు నా దగ్గర ఒక ఖాళీ లైనక్స్ సర్వర్ ఉంది, నా దగ్గర ఒక విండోస్ 7 ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఉంది, ఆర్ నా బేస్ ఓఎస్ ఉంది, ఎనీథింగ్. ఓకే, విండోస్ 7 ఆర్ మై బేస్ ఓఎస్. వాట్ కైండ్ ఆఫ్ స్కానింగ్ ఐ కెన్ పర్ఫార్మ్? ఓన్లీ 2 సర్వర్స్తోనే స్కానింగ్ యాక్టివిటీ చేయబోతున్నాను. ఓకే, సో వాట్ కైండ్ ఆఫ్ స్కానింగ్ యాక్టివిటీ ఐ కెన్ పర్ఫార్మ్, హారిజాంటల్ ఆర్ వెర్టికల్? మీకే క్వశ్చన్. నా దగ్గర ఒక ఖాళీ లైనక్స్ సర్వర్ ఉంది, నా దగ్గర ఒక విండోస్ 10 సిస్టమ్ ఉంది, నేను హారిజాంటల్ స్కాన్ చేయగలనా, వెర్టికల్ స్కాన్ చేయగలనా అని అడుగుతున్నాను. Vertical, sir. Vertical, only vertical I can do. Why? Because I am targeting a system to identify. Yes, so here only I can identify what and all the ports are open on the system. Okay, so ante. Okay, అంతకంటే నేను ఇంకెక్కువ ఏం చేయలేను. Okay, so fine, let's start. Okay, so before we start, okay, so ఇప్పుడు I have two systems అని చెప్పాను కదా. See, ఇది ఖాళీ లైనక్స్, ఓకే. సో దీని ఐపీ అడ్రస్ వచ్చి 102. ఓకే, సో ఖాళీ ఐపీ అడ్రస్ వచ్చి 102. ఓకే, అలాగే విండోస్ 7.
సో ఈ విండోస్ 7 అనేది ఇట్స్ వల్నరబుల్ మిషన్. దీంట్లో ఎటువంటి రెస్ట్రిక్షన్స్ లేవు. ఐ హ్యావ్ ఓపెన్డ్ ఎవ్రీథింగ్. ఓకే. సో ఇది దీంట్లో ఎటువంటి ఏ టైప్స్ ఆఫ్ రెస్ట్రిక్షన్స్ లేవు. ఐ హ్యావ్ ఎనేబుల్డ్ ఎవ్రీథింగ్. లెట్స్ సీ. ఓకే, ఇది డిఫరెంట్ నెట్వర్క్లో ఉంది. రానండి, నెట్వర్క్ రానండి. సో నా బేస్ ఓఎస్ ఉంది, నా బేస్ ఓఎస్ ఐపి. ఓకే, సో విండోస్ 7 అండ్ విండోస్ 10 కూడా ఉంది. నా బేస్ ఓఎస్. So 68 is my Windows 7 system. Okay, so Windows 10 నేను కొన్ని రెస్ట్రిక్షన్స్ పెట్టున్నాను. ఓకే, విండోస్ 7లో there is no restrictions. ఓకే, సో ఫస్ట్ విల్ స్టార్ట్ విత్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్. ఆల్రెడీ నేను పింగ్ ద్వారా హౌ టు డిటెక్ట్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ అని నేను చెప్పాను, రైట్? నౌ హౌ టు ఐడెంటిఫై ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ యూజింగ్ ఏ Nmap. ఓకే, సో నేను మీకు ఆల్రెడీ చెప్పాను ఓఎస్ డిటెక్షన్స్ అనేది 2 టైప్స్ ఉన్నాయి. అథెంటికేషన్ బేస్డ్, నాన్ అథెంటికేషన్ బేస్డ్. అథెంటికేషన్ బేస్డ్లో ఓన్లీ we will get basic information. Okay, ఇప్పుడు let's say for example basic information అంటే సో ల్యాప్టాప్ ఐపీ అడ్రస్ ఏంటి, ల్యాప్టాప్ నేమ్ ఏంటి, దాని మ్యాక్ అడ్రస్ ఏంటి, ఓకే, అండ్ ఏ పోర్ట్స్ ఓపెన్ అయి ఉన్నాయి, వెరీ బేసిక్ ఇన్ఫర్మేషన్ వస్తుంది. ఓకే, అదే అథెంటికేషన్ స్కాన్లో అయితే ఇంకా వెరీ డీప్ ఇన్ఫర్మేషన్స్, ఎవ్రీ సర్వీస్, దాని అసోసియేటెడ్ సర్వీస్, నెక్స్ట్ ఏమేమి వల్నరబిలిటీస్ ఉన్నాయి, ఏ సాఫ్ట్వేర్స్ రన్ అవుతున్నాయి, వాటి వల్నరబిలిటీస్ ఏంటి, ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ కూడా వస్తుంది అనమాట. సో ఇప్పుడు మనకు అంత ఇన్ఫర్మేషన్ రాదు, విల్ గెట్ బేసిక్ ఇన్ఫర్మేషన్. ఓకే, సో సో ఫస్ట్ విల్ స్టార్ట్ విత్ విండోస్ 10. సో నేను చెప్పాను విండోస్ 10లో రెస్ట్రిక్షన్స్ ఉన్నాయని చెప్పాను. సో విండోస్ 10 Nmap. సో O stands for OS detection. ఓకే, సో -O అంటే ఇది క్విక్ స్కాన్ అనమాట. వితిన్ 30 సెకండ్స్లో అవుట్పుట్ వస్తుంది. ఓకే, సో నేను ఆల్రెడీ చెప్పాను, యాక్చువల్గా ఈ స్కానింగ్ జరగడానికి దెర్ ఆర్ సమ్ సర్వీసెస్ ఆర్ నెసెసరీ. ఆ సర్వీసెస్ ఓపెన్ అయితేనే ఎగ్జాక్ట్ ఓఎస్ వర్షన్ అనేది ఇవ్వగలదు అనమాట. నేనేం చేశాను, ఆ రెస్పెక్టివ్ సర్వీసెస్ అన్ని బ్లాక్ చేశాను. ద రీజన్ వై ఐఎమ్ షోయింగ్ ఈజ్ అటాకర్ ఎప్పుడైనా కానీ ఒక అటాక్ చేస్తున్నప్పుడు యాజ్ ఏ డిఫెండర్ ఐ షుడ్ ప్రొటెక్ట్ మై సిస్టమ్స్. ఓకే, సో అంటే ఏంటంటే ఐ షుడ్ రెస్ట్రిక్ట్ సమ్ ఆఫ్ ద సర్వీసెస్ అండ్ పోర్ట్ నెంబర్స్. ఇక్కడ నేను ఒక సర్వీస్ ఉంది, ఒక పోర్ట్ నెంబర్ ఉంది, దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఎస్ఎంబి. ఓకే, సో ఎస్ఎంబి అనే పోర్ట్ని నేను బ్లాక్ చేశాను. ఆ పోర్ట్ని బ్లాక్ చేయడం వల్ల ఐ గాట్ ఎన్ అవుట్పుట్. ఎవరు వచ్చింది, ఈ పోర్ట్స్ ఓపెన్ అయ్యాయి అని వచ్చింది, రైట్? మ్యాక్ అడ్రస్ తెలిసింది, అలాగే నో ఎగ్జాక్ట్ ఓఎస్ మ్యాచెస్ ఫర్ హోస్ట్ అని వచ్చింది. ఎందుకంటే నేను అది బ్లాక్ చేసేసాను. ఓకే,
So we can perform one more scan, that is deep scan. సో డీప్ స్కాన్లో ఏంటంటే ఇప్పుడు ఇక్కడ చూసినట్లయితే యాక్చువల్గా నేను పోర్ట్ నెంబర్ బట్టి కూడా చెప్పొచ్చు ఈ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ విండోస్ అని. దట్ ఈస్ హౌ ద నాలెడ్జ్ షుడ్ బి. నేను అందుకని ఎందుకు మీకు పోర్ట్ నెంబర్స్ నేర్చుకోండి అని చెప్పేది, ఎందుకంటే పోర్ట్ నెంబర్స్ చూసి కూడా ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఏంటో చెప్పగలవచ్చు. ఇప్పుడు ఇక్కడ చూసినట్లయితే ఓకే, సో ఈ 445 ఇది మైక్రోసాఫ్ట్స్ ప్రొప్రైటరీ పోర్ట్ నెంబర్, అండ్ 135 these are all Microsoft services which runs. 135 stands for MSRPC, అంటే మైక్రోసాఫ్ట్ రిమోట్ ప్రొసీజర్ కాల్ అంటారు. అలాగే 445 స్టాండ్స్ ఫర్ SMB, ఇట్ ఈస్ యూజ్డ్ ఫర్ ఫైల్ షేరింగ్. ఓకే, సో ఈ పోర్ట్ నెంబర్ నుంచి కూడా నేను చెప్పొచ్చు దిస్ ఈజ్ ఏ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ అని. ఇప్పుడు నేను చెప్పిన ఈ SMB RPC అనేది ఏంటంటే ఇట్ ఈస్ ద సర్వీస్, ఇంటర్నల్ సర్వీస్ విచ్ విల్ రన్ ఇన్ ద సిస్టమ్. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఇక్కడ చూసినట్లయితే రిమోట్ ప్రొసీజర్ కాల్ అంటే ఇది, దిస్ ఈస్ రన్నింగ్. నేను దీన్ని బట్టే చెప్పాను ఇది విండోస్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ అని. సో ఒకవేళ ఎగ్జాక్ట్ OS డిటెక్ట్ అవ్వకపోయినా యూజింగ్ ఎ పోర్ట్ నెంబర్ అండ్ ద సర్వీస్ అసోసియేటెడ్ విత్ ఇట్ వీ కెన్ ఐడెంటిఫై వాట్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఈస్. అలా కూడా చేయొచ్చు. ఓకే, సో నాట్ మ్యాండేట్ దట్ మనకి ఎగ్జాక్ట్గా OS ఏంటో తెలియాల్సిన అవసరం కూడా లేదు. ఓకే, సో బట్ ఇఫ్ యూ డూ ఏ డీప్ స్కాన్, ఓకే, డీప్ స్కాన్ చేయడం వల్ల ఇంకా ఎక్స్ట్రా ఇన్ఫర్మేషన్ కూడా వస్తుంది. ఓకే, సో డీప్ స్కాన్కి ఏంటి అంటే -A అని పెడితే చాలు, క్యాపిటల్ A, ఇట్ విల్ పర్ఫార్మ్ డీప్ స్కాన్. అంటే పోర్ట్ నెంబర్, సర్వీస్ ఎక్కడ ఉపయోగిస్తున్నారు కూడా చెప్తుంది. బట్ స్టిల్ restrictions are there. Even in the deep scan also, it cannot identify the operating system because I have blocked SMB version 1. Okay. Yeah. So అంటే ఇప్పుడు SOC లో అడుగుతారు, how can I prevent my system from some scanning activity or some specific kind of attack అంటే ఫస్ట్ చెప్పాల్సిన ఆన్సర్ ఏంటి అంటే make your system is up to date on the latest version. Second thing, stop unwanted services and port numbers. ఈ రెండు కానీ చేసుకోగలిగితే నువ్వు 75% ఆఫ్ అటాక్స్ యూ హ్యావ్ ఓవర్కమ్. దట్ ఈస్ ద టూ బెస్ట్ రికమెండేషన్స్. ఏ అటాక్ అయినా దిస్ ఈస్ ద టూ ఫస్ట్ థింగ్స్ వీ హ్యావ్ టు సే. సో యువర్ ల్యాప్టాప్ షుడ్ బి ఆన్ వెరీ వెరీ లేటెస్ట్ వర్షన్ ఎప్పుడైనా కానీ. దట్ ఈస్ మ్యాండేట్ అండ్ రిక్వైర్డ్. ఓకే, అందరూ అనుకుంటారు మొబైల్ ఫోన్స్ తీసుకున్నా కానీ కొంతమంది గ్యాడ్జెట్స్ అంటే ఇష్టం కాబట్టి దే విల్ బి అన్ అప్డేటెడ్ వర్షన్స్. కొంతమంది ఏమనుకుంటారంటే ఇప్పుడు లెట్సే ఒక ఆండ్రాయిడ్ ఫోనే తీసుకో, ఒక ఐఫోన్, ఏముంది మనకు రోజు డే టు డే యాక్టివిటీ నడిచిపోతుంది కదా, వై వీ షుడ్ గో టు ద లేటెస్ట్ వర్షన్, అవసరం ఏముంది అనుకునే వాళ్ళు చాలామంది ఉన్నారు, రైట్? బట్ దట్ ఈస్ నాట్ రైట్ వే ఆఫ్ థింకింగ్. ఓకే, సో ఎస్పెషల్లీ if you are into cyber security space, whatever you are using, that should be on the latest version. No second thought. Okay, I'm talking about phone and features kaadu. I'm talking about operating system, iOS, which is running on your mobile phone or on your laptop. Okay, so browsers, yes, software is a software, whatever is running on your laptop, it should be on the latest versions. Okay, so ఇక్కడ కూడా you see we got some extra information. ఇందాక వరకు ఈ సర్వీసే వచ్చింది, ఇక్కడ చూడండి వర్షన్ డీటెయిల్స్ కూడా వచ్చినాయి. బట్ హియర్ ఇట్ క్లియర్లీ షోడ్ మైక్రోసాఫ్ట్ విండోస్ RPC, మైక్రోసాఫ్ట్ విండోస్ నెట్ బయాస్, సో VMware అంటే సో ఇట్ ఈస్ యూజింగ్ సమ్ VMware. ఓకే అనేసి ఇక్కడ కూడా we were not able to detect the exact operating system. Okay, so why?
they have clearly mentioned. So SMB1 is disabled, due to which the operating system is taking time to detect. So we are not able to detect. But however, laptop name ఒకటి కనుక్కుంటుంది. ఓకేనా, అండ్ ఎంత డిస్టెన్స్లో ఉంది సర్వర్ కూడా కనుక్కుంటుంది. సో 1 hop పక్కనే ఉంది అనేసి. ఓకే, సో ఎగ్జాక్ట్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్. సో ఇక్కడ చెప్పింది. సో ఇట్ ఈస్ ఎ మైక్రోసాఫ్ట్ విండోస్, బట్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ వర్షన్ నాకు ఐఎమ్ నాట్ ఏబుల్ టు ఐడెంటిఫై అన్నట్టుగా చెప్పింది. బట్ ఎనీవే ఐ గాట్ 50% ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ యాక్చువల్గా అయితే. ఓకే, బట్ ఇలా రెస్ట్రిక్ట్ చేయడం వల్ల ఏంటంటే అటాకర్ ఆల్సో విల్ నాట్ బి కాన్ఫిడెంట్ దట్ దో ఇఫ్ ఐ డూ అన్ అటాక్ ఇట్ మే ఆర్ మే నాట్ బి సక్సెస్ అనేసి 50-50 ఛాన్సెస్ అనమాట. ఓకే, సో లెట్స్ డూ ఫర్ విండోస్ 7. సో విండోస్ 7 నేను ఏం చెప్పాను, ఐపీ అడ్రస్ విండోస్ 7 ఈజ్ 68, రైట్. సో ఇప్పుడు నేను 68 చేశాను అనుకోండి. ఐఎమ్ డైరెక్ట్లీ డూయింగ్ ఫుల్ స్కాన్ 68. సో ఇప్పుడు నేను ఒక బ్రిడ్జ్ నెట్వర్క్ క్రియేట్ చేశాను. అన్నీ ఒకే ప్యాకెట్ అనేది ఫస్ట్ రౌటర్కి వెళ్ళి తర్వాత దగ్గరికి వస్తుంది. ఓకే, సో నేను మీకు చెప్పింది అర్థమైంది కదా. సో యూ షుడ్ బ్లాక్ అన్వాంటెడ్ పోర్ట్స్, అన్వాంటెడ్ సర్వీసెస్ విచ్ ఆర్ రన్నింగ్ ఇన్ యువర్ ల్యాప్టాప్. ఓకే, మీ ల్యాప్టాప్లో ఫైర్ వాల్ కూడా ఉంటుంది. ఇఫ్ పాసిబుల్ ఎనేబుల్ ద ఫైర్ వాల్ ఆల్ ద టైమ్. ఓకే, ఇట్ ఈస్ ఆల్సో ఇంపార్టెంట్. సో ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ ఐ డెంట్ ఎనేబుల్ ఎనీథింగ్, అన్ని డిసేబుల్లో పెట్టినాను ఆఖరికి. సో ఫైర్ వాల్ ఇవన్నీ కూడా ఐ హ్యావ్ డిసేబుల్డ్ ఇట్ యాక్చువల్గా. సో విండోస్ ఫైర్ వాల్, అండ్ దట్ టు దిస్ ఈస్ వెరీ 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 ఓల్డర్ వర్షన్. ఓకే, సో ఈ సిస్టమ్ ఓఎస్ కూడా ఇట్స్ వెరీ వెరీ ఓల్డ్. సో విండోస్ 7 హోమ్ అనమాట, హోమ్ బేసిక్, అది కూడా సర్వీస్ ప్యాక్ 1. సో వెరీ ఓల్డ్, 2009-10లో వచ్చిన ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్. సో లాట్ ఆఫ్ బగ్స్, లాట్ ఆఫ్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి. ఓకే, దీంట్లో. ఓకే, సో see, I got successfully, I have scanned it. Okay, see the output here. ఓకే, సో ఫస్ట్ ఇంతవరకు సేమ్. see, ఇక్కడ క్లియర్లీ చెప్పింది nmap what and all the ports are open. సో దీంట్లో విండోస్ ఆర్పిసి సర్వీస్ రన్ అవుతుంది. ఓకే, విండోస్ నెట్ బయాస్, ఇక్కడ చూడండి 445 నేను ఇందాక అక్కడ బ్లాక్ చేశానని చెప్పాను. ఇక్కడ చూడండి 445 ఓపెన్ చేయడం వల్ల ఎగ్జాక్ట్గా ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ చెప్పేసింది విండోస్ 7 హోమ్ బేసిక్ 7601 సర్వీస్ ప్యాక్ 1 అని. ఓకే, సో నెక్స్ట్ మొత్తం క్లియర్గా. సో హియర్ యాజ్ పర్ ఇట్ there is a VMware running. This is a VMware virtual machine అని చెప్పింది. నెక్స్ట్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ వచ్చేసి either 7/2008 8.1 అనింది, బట్ 445 క్లియర్లీ ఇట్ హ్యాస్ టోల్డ్ SMB డిస్కవరీ ఇస్ ఏ సర్వీస్ ప్యాక్ 1 విండోస్ 1 అని చెప్పేసింది. ల్యాప్టాప్ నేమ్ సునీల్ అని చెప్పింది. వర్క్ గ్రూప్లో లేదు అని చెప్పి, వర్క్ గ్రూప్లో ఉంది అని చెప్పింది. సిస్టమ్ టైం ఇది. ఓకే, సో అకౌంట్స్ యూజ్డ్, గెస్ట్, యూజర్, ఓకే, సపోర్టెడ్, ఎవ్రీథింగ్ వీ కెన్ డూ, ఎనీథింగ్ వీ కెన్ డూ అనేసి ఇండైరెక్ట్గా చెప్తుంది. ఓకే, సో అర్థమైందా? సో ఆ ఒక్క పోర్ట్ విల్ మేక్స్ లాట్ ఆఫ్ చేంజ్.
క్లియర్? సో ఇక్కడ నా పర్పస్ ఏంటంటే స్కాన్ ఎలా చేయాలని చూపించడం కాదు. యాక్చువల్లీ దట్ ఈస్ నాట్ అవర్ కోర్స్. ఇక్కడ మన పర్పస్ ఏంటంటే ఎలా డిటెక్ట్ చేయాలి, స్కాన్ జరిగినప్పుడు ఎలా డిటెక్ట్ చేయాలి, ఎలా మిటిగేట్ చేయాలి, ఎలా ప్రివెంట్ చేయాలి అనేది అవర్ మెయిన్ ఇంటెన్షన్ ఇయర్. ఓకే, సో స్కాన్ ఎవరైనా చేస్తారు. సో ఇప్పుడు నువ్వు వెళ్ళి యూట్యూబ్లో ఎన్మ్యాప్ అని కొడితే 100 వీడియోలు ఉంటాయి, అది పెద్ద మ్యాటర్ ఏం కాదు. హియర్ అవర్ ఇంటెన్షన్ ఆఫ్ దిస్ కోర్స్ ఈస్ how to prevent the scan. So if you want to prevent the scan, you have to stop unwanted ports services running in your laptop, and your OS should be up to date. That's very important. Okay na? Clear? Shubodh? Yeah. So next, Jitendra, అర్థమైందా? సో నెక్స్ట్ నేను మిమ్మల్ని ఇంకో క్వశ్చన్ అడిగాను. సో పోర్ట్ స్కానింగ్. సో పోర్ట్ స్కానింగ్ ఐ హ్యావ్ టోల్డ్ యూ వీ కెన్ ఎయిదర్ డూ హారిజాంటల్ ఆర్ వెర్టికల్. ఇప్పుడు నాకున్న ఎన్విరాన్మెంట్ ప్రకారం ఐ కెన్ ఓన్లీ డూ vertical scan because only ఒక సర్వరే ఉంది. ఓకే, సో ఇక్కడ కూడా our main intention of port scanning is like don't open ports which are not used for any of the application. Okay, one is either you restrict using a firewall. ప్రతి కంపెనీలో ఫైర్వాల్ అనేసి ఉంటుంది, ఫైర్వాల్ రెస్ట్రిక్ట్ చేయాలి. లేకపోతే ఇప్పుడు మన ఇంట్లో అయితే విండోస్ ఫైర్వాల్ ఉంటుంది, ఆ విండోస్ ఫైర్వాల్ ఎనేబుల్ చేసి మనకి ఏ పోర్ట్ అయితే ఎనేబుల్ చేయాలో ఆ ఒక్క పోర్టే ఎనేబుల్ చేసుకోవాలి. రెస్ట్ ఆల్ షుడ్ బి బ్లాక్డ్. ఇది రికమెండెడ్. ఓకే, సో లెట్స్ సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను మీకు ఆల్రెడీ చెప్పాను, ఒక సిస్టంలో ఓపెన్ పోర్ట్స్ ఎక్కువ ఉంటాయి, క్లోజ్డ్ పోర్ట్స్ ఎక్కువ ఉంటాయి. అంటే టోటల్ పోర్ట్స్ వచ్చేసి 65535. ఆబ్వియస్లీ క్లోజ్డ్ పోర్ట్స్ అనేవి ఎక్కువ ఉంటాయి కంపేర్ టు ఓపెన్ పోర్ట్స్. ఓకే, సో ఇప్పుడు Kali Linux మనం ఏదైతే స్కాన్ చేసామో, ఓకే, ఓఎస్లోనే ఐ కేమ్ టు నో దట్ వాట్ పోర్ట్స్ ఆర్ ఓపెన్. యాక్చువల్గా దట్ ఈస్ మోర్ దెన్ ఎనఫ్. సో ఇప్పుడు నువ్వు స్పెసిఫిక్గా పోర్ట్ స్కానింగ్ చేసినా కూడా వీ విల్ బి గెటింగ్ ద సేమ్ అవుట్పుట్. ఓకే, బట్ ఇంటెన్షన్ ఏంటంటే హౌ టు డిటెక్ట్ దిస్ పోర్ట్ స్కాన్ అనేసి సాక్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఎలా డిటెక్ట్ చేయాలి మనం అనేసి ఒక క్వశ్చన్ వేసుకుంటే, షార్ట్ టైంలో ఒక స్పెసిఫిక్ సోర్స్ నుంచి టు ఏ స్పెసిఫిక్ డెస్టినేషన్ హ్యూజ్ ట్రాఫిక్. అంటే నేను ఇప్పుడు వెళ్ళి కమాండ్ రాసి హిట్ కొట్టంగానే ఫైర్వాల్లో హ్యూజ్ ట్రాఫిక్ వస్తుంది. అంటే ఇట్ కెన్ బి లైక్ 300, 400, 500 హిట్స్ వస్తాయి అన్నమాట, జస్ట్ ఇన్ స్పాన్ ఆఫ్ 2 minutes, 3 minutes or 5 minutes with from a specific IP. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఇది, సో ఇట్ కెన్ బి an external IP or internal IP. మోస్ట్లీ ఎక్స్టర్నల్ IP ఉంటుంది. ఓకే, సో వచ్చినప్పుడు వీ షుడ్ క్లియర్లీ సీ లాగ్స్లో పోర్ట్ నెంబర్ ఏముంది. ఓకే, డిఫరెంట్ పోర్ట్ నెంబర్స్ ఉన్నాయా, సేమ్ పోర్ట్ నెంబరా అనేసి మనం ఐడెంటిఫై చేయాలి. ఓకే, సో డిఫరెంట్ పోర్ట్ నెంబర్స్ ఉంది, కొన్ని డినైడ్ కొన్ని యాక్సెప్టెడ్ ఉంటే ట్రాఫిక్, అంటే ఫైర్ వాల్ కొన్ని లోపలికి పంపించింది, కొన్ని బ్లాక్ చేసింది, ఎందుకంటే ఫైర్ వాల్లో కూడా కొన్ని రెస్ట్రిక్షన్స్ ఉన్నాయి. సో ఇలాగా షార్ట్ టైంలో ఒకే ఒక స్పెసిఫిక్ ఐపీ నుంచి ఒక స్పెసిఫిక్ డెస్టినేషన్కి హ్యూజ్ నెంబర్ ఆఫ్ హిట్స్ ఆన్ డిఫరెంట్ పోర్ట్స్ ఉంటే దెన్ వీ కెన్ కాల్ దిస్ యాస్ వెర్టికల్ స్కాన్. అదే షార్ట్ టైంలో ఒక స్పెసిఫిక్ సోర్స్ నుంచి ఒక ఆన్ స్పెసిఫిక్ పోర్ట్ మల్టిపుల్ డెస్టినేషన్స్ కానీ ఉన్నాయని, దెన్ ఇట్ ఈస్ ఏ హారిజాంటల్ స్కాన్. సో అలాగా వీ విల్ బి రైటింగ్ ఏ రూల్స్ ఇన్ ద SIM.
ఇక్కడ నా ఇంటెన్షన్ ఈజ్ నాట్ రన్నింగ్ ఎ స్కాన్. ఓకే, సో ఇక్కడ లెట్స్ సే ఒక లాగ్ ఫైల్ చూడంగానే, సో ఇప్పుడు లెట్స్ సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది ఒక పాలో ఆల్టో యాక్చువల్ రియల్ లాగ్స్ అనమాట, సమ్ ఆఫ్ అవర్ కస్టమర్స్. సో ఇక్కడ లాగ్ ఫైల్ చూడంగానే we should be able to identify what scans. Is there any scan happened? First thing. So, and what scan is it? Okay. So put source. Okay. So ఇప్పుడు ఇది source. Different types of source ఉన్నాయి. So ఇప్పుడు నేను pivot table వేసి I can see what is the top source. Right. సో టాప్ సోర్స్ ఏంటో కనుక్కొని ఆ సోర్స్ నుంచి ఏ ట్రాఫిక్ వచ్చింది. సో ఇన్ని సోర్సెస్ ఉన్నాయి. ఓకే, దీంట్లో ఎదర్ ఐ కెన్ యాడ్ కౌంట్. ఓకే, సో ఇది ఏదుంది 222.186.15.246 అనేది ఎక్కువ సార్లు హిట్ జనరేట్ చేస్తుంది. ఓకే, సో ఫస్ట్ వి విల్ సి 222. ఓకే, సో ఇప్పుడు 222 నుంచి ఓకే, సో వాట్ ఈస్ ద ఇప్పుడు డెస్టినేషన్ పోర్ట్ ఏంటి? సో ఇప్పుడు మనం ఏదైతే నెట్వర్కింగ్లో నేర్చుకున్నామో ఆ కాన్సెప్ట్స్ ఇక్కడ అప్లై చేస్తున్నాం. నేను మిమ్మల్ని అడిగాను క్వశ్చన్, లెట్సే మీరే ఒక వెబ్ సర్వర్ని యాక్సెస్ చేస్తుంటే పోర్ట్స్ వచ్చి 80R443. 80.443 అనేది ఎక్కడ ఉంటుంది? సోర్స్లో ఉంటుందా, డెస్టినేషన్లో ఉంటుందా అని అడిగాను క్వశ్చన్. ఎందుకు అడిగాను అంటే అప్లికేషన్ ఎక్కడైతే రన్ అవుతుందో అక్కడ ఉంటుంది పోర్ట్ నెంబర్. ఓకే, సో డెస్టినేషన్ పోర్ట్. సో డెస్టినేషన్ పోర్ట్కి వెళ్ళి లెట్ మీ సెర్చ్ హియర్. సో డెస్టినేషన్ పోర్ట్ చూడండి, ఓన్లీ 22 జరిగింది. ఓన్లీ ఒకే ఒక పోర్ట్, ఒకే ఒక సిస్టమ్ నుంచి జరిగింది. 22 is a vulnerable port. Okay, so now again I can add destination also. Okay, so different IPs మీద జరిగింది ఇక్కడ. ఓకే, అంటే టార్గెట్ చేశారు. ఓకే, సో బట్ 4 IPs ఉన్నాయి, బట్ I can consider it as a scan. ఓకే, సో హ్యూజ్ ట్రాఫిక్. ఓకే, సో నేను అప్పుడు నేను నెక్స్ట్ చేసేది ఏంటంటే ఈ సర్వీస్తో వీటి మీద ఇది యాక్సెప్ట్ అయిందా, ట్రాఫిక్ డినే అయిందా అనేది నెక్స్ట్ చెక్ చేయాలి. అంటే ఫైర్ వాల్ లోపలికి పంపించేసిందా, బ్లాక్ చేసిందా. ఓకే, సో యాక్షన్ డినే అయింది, ఫైన్, గుడ్, ఫైర్ వాల్ అలౌ చేయాలి. ఓకే, ఇది నాలెడ్జ్ నేను మీకు ఇచ్చింది నెట్వర్కింగ్లో. ఇది ఇట్ ఈస్ నాట్ అబౌట్ హౌ టు హ్యాక్, ఏ కమాండ్స్ గ్యాదర్ చేయాలనేది కాదు. అవర్ నాలెడ్జ్ ఈజ్ అటాక్ ఎలా జరుగుతుంది, హౌ టు ఐడెంటిఫై ఇట్. ఓకే, బట్ స్టిల్ అకార్డింగ్ టు మీ దిస్ ఈజ్ ఏ అటాక్. వై దిస్ పర్సన్ హ్యాస్ డన్ దిస్ మెనీ స్కాన్స్ ఇన్ షార్ట్ టైం. ఓకే, ఎంటైర్ డే తీసుకున్నా కూడా పోర్ట్ 22, ఇప్పుడు నేను ఏదైతే పోర్ట్స్ చెప్పానో మీకు అవన్నీ ఇంపార్టెంట్ పోర్ట్స్. ఇది SSH, టెల్నెట్, ఓకే, HTTPS, DNS, DHCP, దాంట్లో ఎస్పెషల్లీ SSH పబ్లిక్ ఓపెన్ చేయకూడదు. ఓకే, సో దట్ మీన్స్ someone is trying to guess the username password here. ఓకే, సో SSH అంటే ఏంటి అంటే మీకు ఐ మైట్ హ్యావ్ షోడ్ యూ. ఇప్పుడు పుట్టి తీసుకుంటే సో అటాకర్ అనేవాడు రిమోట్గా ఎక్కడో సమ్వేర్ ఇన్ ద వరల్డ్. ఓకే, సో ఇప్పుడు లెట్స్ సే ఇది నా సర్వర్, ఇప్పుడు ఖాళీ లైనక్స్ సర్వర్.
ఓకే, ఈ ఖాళీ లైనక్స్ సర్వర్ని ఈజ్ ట్రయింగ్ టు యాక్సెస్ రిమోట్లీ ఫ్రమ్ సమ్ ప్లేస్. అంటే ఇతను అటాకర్. సో ఈ 4 servers he have identified using a ethical hacking. ఓకే, సో రెకానిజన్స్ ఫేస్లో he identified it. వాళ్ళ సర్వర్ రేంజ్ ఇది అని ఐడెంటిఫై చేసి వాట్ he has done, సో ట్రై చేశాడు. లెట్స్ సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 172.16.100. వాట్ ఈస్ ద ఐపీ? ఖాళీ అని చెప్పాను. Hmm. 102. ఓకే, సో 102 అని చెప్పి he has scanned. ఓకే, సో ఇది ఇప్పుడు చూడండి, ఇక్కడ నా సర్వీస్ నా ల్యాప్టాప్లో నేను అసలు ఈ పోర్టే ఓపెన్ చేయాలి. దిస్ ఈస్ ద వాట్ వీ హ్యావ్ టు డూ. అవసరం లేకపోతే పోర్ట్ని డిసేబుల్ చేయాలి. సో నౌ ఐ విల్ ఎనేబుల్ ద పోర్ట్ నెంబర్. So this is the knowledge you should know. Okay. One minute. సో ఇప్పుడు చూడండి, ఐ హ్యావ్ ఎనేబుల్డ్ ద సర్వీస్, అంటే పోర్ట్ ఓపెన్ అయిపోయింది. ఇప్పుడు నేను మళ్ళీ ఐ విల్ గివ్ ఎ ట్రై. ఓకే, సో 172.16.100.102. యా 102. సో ఇందాక నేను పోర్ట్ బ్లాక్ చేస్తున్నాను. సో హూ ఎవర్ అటాక్స్ మీ, ఐ హ్యావ్ నో ప్రాబ్లం. ఎవరు అసలు టచ్ కూడా చేయలేను నా సర్వర్ని. ఇప్పుడు ఎనేబుల్ చేశాను, సో వచ్చేసింది. ఇట్ ఈస్ ఆస్కింగ్ ఫర్ యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్. ఇక్కడ వాట్ దే హ్యావ్ డన్, రూట్ కొట్టి నెంబర్ ఆఫ్ పాస్వర్డ్స్, ఎన్నిసార్లు పాస్వర్డ్ కొడితే అన్నిసార్లు లాగిన్ ఫెయిల్యూర్స్ వస్తాయి. ఓకే, సి పాస్వర్డ్ డినైడ్. Okay, this is what attacker is trying there. He will use some tool to generate the passwords. So short time lo on single port inta traffic generate చేసాడు. అంటే he keeps trying. అకౌంట్ లాక్అవుట్ అయినా పట్టించుకోవట్లేదు. He keeps trying. Okay, that is the use of the first attack. Okay, అర్థమైందా? ఇవి కనుక్కోవడానికే నేను ఇప్పుడు మీకు పోర్ట్ స్కానింగ్ అనేది టాపిక్ చెప్తున్నాను. But end of the day, you have to identify by seeing a logs. This is called forensics. Okay, so forensic analysis అంటారు. ఓకే, ఇవన్నీ చేయాలంటే ఫస్ట్ మీకు ఐపీ అడ్రస్ అంటే ఏంటి, పోర్ట్ నెంబర్స్ అంటే ఏంటి, ప్రోటోకాల్ టీసీపీ యూడిపి అంటే ఏంటి, ఓకే, అప్లికేషన్ ప్రోటోకాల్ అంటే ఏంటి, హౌ ఇట్ ఈస్ యూస్డ్, ఇవన్నీ యూ షుడ్ అండర్స్టాండ్. ఓకే, రౌటర్ ఎలా వర్క్ అవుతుంది, ఫైర్ వాల్ ఎలా వర్క్ అవుతుంది. ఫైన్. సో నౌ అక్కడే ఆ లాగ్స్లోనే ఇన్ కేస్ నేను మీకు ఏం చెప్పాను, scans are classified into 2 types, TCP, UDP. That is the most used protocols. Okay, TCP అయితే కనెక్షన్ ఓరియంటెడ్, UDP అయితే కనెక్షన్లెస్. ఇది మనం నేర్చుకున్నది. గ్యారంటీ డెలివరీ, నో గ్యారంటీ డెలివరీ. TCPలో ప్యాకెట్ ట్రాన్స్ఫర్ అవ్వాలి అంటే ఇట్ హ్యాస్ టు పర్ఫార్మ్ TCP 3-way హ్యాండ్షేక్. వితౌట్ TCP 3-way హ్యాండ్షేక్ ప్యాకెట్ అనేది ట్రాన్స్ఫర్ అవ్వదు. రైట్, దిస్ ఈస్ ద కాన్సెప్ట్ విచ్ వీ హ్యావ్ లర్న్డ్. Okay, UDP, there is no need of any handshake. If port is open, directly it will go and there is no acknowledgement. Okay, no guarantee delivery of packet ani we have clearly mentioned it. But whereas TCP, it will provide a guarantee delivery of packets and manam we have discussed. Right? So ఇదే కాన్సెప్ట్ మనం ఒకసారి రీకాల్ చేసుకుంటే, నేను అడిగింది ఏంటి అంటే టీసీపీలో 6 ఫ్లాగ్స్ ఉంటాయి. సింక్, ఎస్సికే, పుష్, అర్జెంట్, పిన్, రీసెట్, 6 ఫ్లాగ్స్ ఉంటాయి.
త్రీ-వే హ్యాండ్ షేక్ అంటే ఇట్ యూజెస్ సింక్ అండ్ అక్నాలెడ్జ్మెంట్. సో టీసీపీ ఏం చేస్తుంది, నేను మీకు ఆల్రెడీ టీసీపీ వర్సెస్ యూడిపి అండ్ టీసీపీ ఫ్లాగ్స్ కాన్సెప్ట్ చెప్పాను. సో టీసీపీ త్రీ-వే హ్యాండ్ షేక్ జరిగితేనే ప్యాకెట్ ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుందని ఇందాక కూడా చెప్పాను. అంటే ఏంటంటే ఇప్పుడు నేను ఓపెన్ పోర్ట్, నేను ఒక స్కాన్ చేశాను, ఓపెన్ పోర్ట్ వచ్చింది, ఓపెన్ పోర్ట్ ఓపెన్ అయ్యింది, నాకేం అవుట్పుట్ వస్తుంది అని ద క్వశ్చన్ విచ్ ఐ హ్యావ్ ఆస్క్డ్ యు, రైట్? టీసీపీ కాన్సెప్ట్స్ని ఒకసారి రికాల్ చేసుకొని నేను స్కాన్ చేస్తే అవుట్పుట్ నాకు ఏమొస్తుంది అని నేను అడుగుతున్నాను మిమ్మల్ని. సో ఒక అటాకర్ అనేవాడు వెళ్ళి మలీషియస్ ప్యాకెట్ని ఇన్జెక్ట్ చేశాడు సర్వర్లో టు ఐడెంటిఫై ద పోర్ట్ నెంబర్. వాట్ అవుట్పుట్ ఇట్ విల్ గివ్ ద పోర్ట్ ఈజ్ ఓపెన్ అని నేను అడుగుతున్నా. సారీ, డేటా కాదు జితేంద్ర, ఐఎమ్ ఆస్కింగ్ అబౌట్ ఫ్లాగ్స్. నువ్వు ఎలా ఐడెంటిఫై చేస్తావు పోర్ట్ ఓపెన్ అయ్యిందని? ఫ్లాగ్స్ ద్వారా. అందుకనే నేను దాని నుంచి ఫ్లాగ్స్ అంటున్నాను. 6 ఫ్లాగ్స్ ఉన్నాయని చెప్తున్నాను. Anything that you are doing in internet is a data. Your data is not a matter. You have to identify whether the port is open or not. That's the main intention ikkada. Okay, I'll show you. See, if I can move to the topic. So idanni cheppesanu nenu meeku. Okay. So I'm doing only, a scan chesina output will be same. So TCP lo there are different types of scans are there. Okay, TCP sync scan undi, acknowledgement scan undi, ping scan undi, okay, paranoid scan undi, Windows scan undi, okay, finish scan undi. So every flag తోటి స్కాన్ చేయొచ్చు. ఎందుకు అంటే నేను ఆల్రెడీ చెప్పాను, ఒక్కొక్క కంపెనీలో ఒక్కొక్క పోర్ట్ అనేది ఒక్కొక్క కమాండ్స్ అనేవి బ్లాక్ చేసి ఉంటాయి. సో వీ కెన్ ట్రై ఆల్ ద ఆప్షన్స్. ఏదో ఒక ఆప్షన్లో స్కానింగ్ అనేది సక్సెస్ఫుల్గా కాదో తెలుసుకోవచ్చు. ఓకే, సో టీసీపీ స్కాన్లో ఏంటంటే ఎప్పుడైనా కానీ డేటా ట్రాన్స్ఫర్ అవ్వాలి అంటే ఫస్ట్ టీసీపీ త్రీ-వే హ్యాండ్ షేక్ జరగాలి. టీసీపీ త్రీ-వే హ్యాండ్ షేక్ జరగకుండా డేటా ట్రాన్స్ఫర్ అవ్వడం అనేది ఇంపాసిబుల్. సో అవుట్పుట్ ఏమొస్తుందంటే, ఇఫ్ యూ పర్ఫార్మ్ ఏ టీసీపీ స్కాన్, ఇట్ కెన్ బి సింక్ స్కాన్, ఆర్ ఇట్ కెన్ బి అక్నాలెడ్జ్మెంట్ స్కాన్, ఆర్ ఇట్ కెన్ బి ఫిన్ స్కాన్, వాట్ ఎవర్ ఇట్ కెన్ బి. ఓకే, సో ఓపెన్ పోర్ట్ ఉంటే రీసెట్ అని వస్తుంది ఫ్లాగ్, క్లోజ్డ్ పోర్ట్ ఉంటే నో రెస్పాన్స్. ఎందుకు రీసెట్ వస్తుంది? బికాస్ ఆఫ్ గ్యారంటీ డెలివరీ, రీట్రాన్స్మిషన్ ఆఫ్ ఓకే లాస్ ప్యాకెట్. ఈ రెండు కాన్సెప్ట్స్ తోటి ఇట్ విల్ లుక్ ఫర్ సీక్వెన్స్ నెంబర్ ఐఎస్ఎన్. ఓకే, సో అందుకనేసి if you perform a TCP scan, the output is going to be reset if the port is open. Okay, అదే UDP అయితే any type of scan you do, okay, no guarantee delivery of packet, no retransmission of lost packet. ఇదే కాన్సెప్ట్. సో UDP అంటే ఒక్కసారి కానీ పోర్ట్ కానీ ఓపెన్ అయింది అంటే రెస్పాన్స్ రాదు, పోర్ట్ క్లోజ్ అయి ఉంటేనే రెస్పాన్స్ వస్తుంది. ఇట్ ఈస్ క్వైట్ ఆపోజిట్, పోస్ట్ నాట్ రీచబుల్ అనేసి ఒక రెస్పాన్స్ వస్తుంది అనమాట. సో దిస్ ఈస్ ద వే వీ కెన్ ఐడెంటిఫై. సో లెట్స్ సే నౌ, సో ఇప్పుడు నేను వైర్ షార్క్ తీసుకుంటున్నాను. నేను ఎందుకు వైర్ షార్క్ తీసుకుంటున్నానంటే మనకు ఫైర్ వాల్ లాక్స్ ఎలా ఉంటాయి అని చూపించడానికి.
ఓకే, సో ఇది అవుట్పుట్. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఏంటి, నేను ఫస్ట్ ఇక్కడ అటాకర్ అడ్రస్ పెడుతున్నాను. హూ ఈజ్ మై అటాకర్, ఫ్రమ్ వేర్ ఐఎమ్ డూయింగ్ ద అటాక్. ఇప్పుడు నేను ఫస్ట్ ప్యాకెట్ని క్యాప్చర్ చేయాలి, రైట్? సో ఇప్పుడు ఇక్కడ ఉన్న 3 IPsలో హూ ఈజ్ మై అటాకర్? 3 సర్వర్స్లో ఖాళీ లైనక్స్. సో ఖాళీ లైనక్స్ అనేది సోర్సా డెస్టినేషనా? సోర్స్. ఐఎమ్ డూయింగ్ ఫ్రమ్ ద సిస్టమ్. ఓకే, సో ఇప్పుడు నేను మాట్లాడుతున్నాను. సో ఇప్పుడు ఐఎమ్ టాకింగ్ టు యూ ఇన్ స్కైప్. నేను మాట్లాడితేనే కదా స్కైప్ ట్రాఫిక్ అనేది జనరేట్ అవుతుంది. సి, దిస్ ఈస్ మై ల్యాప్టాప్ IP, దిస్ ఈస్ ద స్కైప్ IP ఎగ్జాంపుల్. సో ఇప్పుడు నేను ఐఎమ్ క్యాప్చరింగ్ ద ఖాళీ లైనస్ ప్యాకెట్. వన్ జీరో టూ రైట్. నేను ప్యాకెట్ స్టార్ట్ చేశాను. సో okay, so from Kali Linux there is no traffic ప్రస్తుతానికి. Okay, so let me perform a scan. So as I have told you, ఏ స్కాన్ అయినా చేయండి, అవుట్పుట్ is going to be same, but I will show 2 types of scans. మామూలుగా వైర్ షార్క్ ద్వారా how to identify scanning. ఓకే, సో మామూలుగా TCPలో 2 మోస్ట్ యూజ్డ్ స్కాన్స్ ఉన్నాయి. ఒకటి స్టెల్తీ స్కాన్ అనేసి ఒకటి, ఇంకోటి ఫుల్ కనెక్ట్ స్కాన్ అనేసి ఇంకోటి ఉందన్నమాట. ఓకే, సో స్టెల్తీ స్కాన్ అంటే నథింగ్ బట్ సింక్ స్కాన్. సో TCP సింక్ స్కాన్ అనమాట. సో నేను సింక్ స్కాన్ చేసినప్పుడు ఏమవుతుందంటే డైరెక్ట్గా నాకు రీసెట్ వస్తుంది. అంటే యాక్చువల్గా ఏంటి ప్రాసెస్, సింక్ SCకి అక్నాలెడ్జ్మెంట్ రాకుండా డైరెక్ట్గా సింక్ చేయగానే రీసెట్ అని వస్తుంది. ఎందుకంటే దిస్ ఈస్ ఏ మలిషియస్ ప్యాకెట్ అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం ఇలాంటి లాగ్స్ ఫైర్ వాల్లో క్యాప్చర్ అవ్వవు. సో దిస్ అవాయిడ్ లాగింగ్. స్టెల్తీ అంటే ఇట్ అవాయిడ్ లాగింగ్. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ అ డేంజరస్ స్కాన్ అనమాట. సో ద ఫస్ట్ వన్, సో nmap హైఫన్ స్మాల్ ఎస్ క్యాపిటల్ ఎస్. ఇంకోటి వచ్చేసి ఫుల్ కనెక్ట్ స్కాన్. ఫుల్ కనెక్ట్ స్కాన్లు ఏంటంటే ఇది ప్రాపర్ TCP 3-way హ్యాండ్ షేక్ చేయడానికి ట్రై చేస్తుంది. అట్ లాస్ట్ ఇట్ విల్ టెల్ సారీ యువర్ ప్యాకెట్ ఈస్ రీసెట్ డ్యూ టు TCP 3-way హ్యాండ్ షేక్ అనేది మ్యాచ్ అవ్వట్లేదు అని చెప్తుంది అనమాట. సో దీస్ ఆర్ ద 2 మోస్ట్ యూజ్డ్ యాక్చువల్లీ. Okay, if they want to perform a scan. So then I will show you both of it. So let's say for example, so commands ani it's normal, so meeku ekkadaina dorukutayi. Okay, so I'm not much worried about it. Okay, so mana concepts endante how to detect it, how to identify it ante. Okay, so nmap hyphen, this is a stealthy scan. Okay, so stealthy scan 172.16.100.219. సో నా బేస్ వాయిస్నే స్కాన్ చేస్తున్నాను, విండోస్ 10. ఓకే, as soon as I perform a scan, సో ఇక్కడ చూడండి I got within seconds, because పక్కనే ఉంది కాబట్టి సర్వర్, I got what ports are open, MAC అడ్రస్ ఏంటి, వెరీ సింపుల్ ఇన్ఫర్మేషన్ వచ్చింది. సేమ్ టైం ఇక్కడ ప్యాకెట్స్ కూడా క్యాప్చర్ అయినాయి. దిస్ వాట్ I was trying to say. సో ఇప్పుడు ప్యాకెట్స్ క్యాప్చర్ అయినాయి. సో పోర్ట్ ఓపెన్ అయ్యింది అంటే నేనేం చెప్పాను, ఓపెన్ పోర్ట్కి రీసెట్ వస్తుందని చెప్పాను ఫర్ స్టెల్తీ స్కాన్. సో ఇఫ్ ఐ కెన్ గో ఫ్రమ్ టాప్ టు బాటమ్, ఈజీగా ఐడెంటిఫై చేయొచ్చు. ఎక్కడైతే రెడ్ కలర్గా ఉంటుందో
ఆ పోర్ట్స్ అక్కడ పోర్ట్ ఓపెన్ అయినట్టు అర్థం. ప్యాకెట్ రెడ్ వచ్చిందా, నేను చెప్పాను డైరెక్ట్లీ ఇట్ విల్ త్రో రీసెట్ ఫ్లాగ్. ఓకే, సో ఏ పోర్ట్ ఓపెన్ అయింది ఇక్కడ చెప్తుంది 139. ఓకే, నెట్ బయాస్. సో కావాలంటే యూ కెన్ సీ హియర్ 139 is opened. Okay, so alage all ports, whatever the ports are open, everything will show in red. 445 open. Okay, 135 open. So you can see here 135 445 ఇవన్నీ open అయ్యింది. So this is how we identify ఈ log a, whatever I see here in the packet, this ఇది మామూలుగా firewall లో రాదు. This is stealthy. Okay, full connect type of scans we can get. Okay, but this is a vertical scan. Okay, ఒక సిస్టమ్ నేను టార్గెట్ చేసి ఐఎమ్ ట్రైంగ్ టు ఐడెంటిఫై ఆల్ ద ఓపెన్ పోర్ట్స్, రైట్. ఇది కాన్సెప్ట్ నాకు తెలియాల్సింది. సో సిమిలర్లీ, సో యూ కెన్ సీ హియర్ డైరెక్ట్లీ సింక్ ప్యాకెట్ పంపించాను, అవుట్ ఆఫ్ ఆర్డర్ సింక్ ప్యాకెట్ అంటే మలిషియస్ ప్యాకెట్, ఐ గాట్ డైరెక్ట్లీ రీసెట్ ఫ్లాగ్. సో సిమిలర్లీ నేను ఇప్పుడు ఫుల్ కనెక్ట్ స్కాన్ చేశానంటే ద ఓన్లీ డిఫరెన్స్ ఈస్ ఇక్కడ అక్నాలెడ్జ్మెంట్తో పాటు రీసెట్ వస్తుంది అనమాట. అంటే ఇట్ విల్ డూ ప్రాపర్ TCP 3-way హ్యాండ్షేక్ అండ్ దెన్ ఫైనల్లీ ఎట్ లాస్ట్ స్టేజ్ ఇట్ విల్ రీసెట్ ద ఫ్లాగ్. ఓకే, సో మళ్ళీ వచ్చినాయి ప్యాకెట్స్. సో అవుట్పుట్ అంతా సేమ్ ఉంటుంది. ఓకే, యూ సీ హియర్ ఇది వేర్ ఇస్ ఇట్, సారీ చేంజ్ చేయలేదు, సారీ, ఇట్స్ మై మిస్టేక్. we can play -p అంటే పోర్ట్ నెంబర్, ఇంకా there are many options are there to customize yourself. ఫుల్ స్కాన్ అన్ని IP రేంజ్ స్కాన్ చేయాలంటే దాని సబ్నెట్ రేంజ్, లేకపోతే ఈ IP నుంచి ఈ IP అని పెట్టి స్కాన్ చేయటం, యూ కెన్ డూ మెనీ థింగ్స్. ఓకే, బట్ కాన్సెప్ట్ ఈస్ దిస్. ఓకే, సో ఇక్కడ కూడా సీ నౌ పోర్ట్ ఓపెన్ అయినప్పుడు అక్నాలెడ్జ్మెంట్ విత్ రీసెట్ వస్తుంది అన్నమాట. గమనించారా? రీసెట్, అక్నాలెడ్జ్మెంట్. That is the main difference between half open scan and full scan. Okay, so you do any scan, the output is going to be same. Okay, so this is fine. So I have UDP చెప్పాను. UDP ఏం చెప్పాను, ఓపెన్ పోర్ట్ ఉంటే రెస్పాన్స్ ఏమీ ఉండదు, క్లోజ్డ్ పోర్ట్ ఉంటే we will get n number of response, like port not reachable, host not reachable అనేసి అవుట్పుట్ వస్తుందని చెప్పాను. ఓకే, సో ఇప్పుడు UDP స్కాన్ అనేది డేంజరస్ స్కానా, సో TCP ఇస్ డేంజరసా, UDP ఇస్ డేంజరస్ స్కానా? ఇఫ్ యూ కెన్ ఈ కాన్సెప్ట్స్ ఒక్కసారి కంపేర్ చేస్తే. క్వశ్చన్ అర్థమైందని అడిగింది. ఓకే, TCP డేంజరస్ స్కానా, UDP డేంజరస్ స్కానా? UDP is dangerous scan. Why? Because every closed port ki it will throw a output. అంటే ఫైర్వాల్ లో ట్రాఫిక్ అనేది ఫ్లడ్ అయిపోతుంది. అంటే ఇట్స్ ఏ కైండ్ ఆఫ్ ఏ బ్యాండ్ విత్ అటాక్ అంటారు అనమాట. అంటే బోత్ యువర్ రౌటర్ అండ్ యువర్ ఎండ్ సిస్టమ్ అండ్ place where we are doing the scan, all these three systems will occupy a lot of bandwidth and load. Okay, so let's say we'll see now. So TCP అనేది just scan చేశాను, అవుట్పుట్ వచ్చేసింది, అయిపోయింది. సో
సో ఇప్పుడు లెట్స్ సే ఇఫ్ ఐ డూ ఏ యూడిపి స్కాన్, సో యూడిపి పెట్టాను. సో జస్ట్ యూ అంటే యూ స్టాండ్స్ ఫర్ యూడిపి. సో నేను ఎంటర్ కొట్టంగానే ఇట్ విల్ నాట్ స్టాప్. ఓకే, అండ్ యూ సీ హౌ ద ప్యాకెట్స్ విల్ ఫ్లో. వచ్చింది పోర్ట్ అన్రీచబుల్ అని. సో ఇక్కడ చూడండి హౌ మెనీ ప్యాకెట్స్ ఆర్ ఫ్లోయింగ్. సో ఆల్రెడీ నేను జస్ట్ 15 seconds అయింది, అప్పటికే 20,000 ప్యాకెట్స్ ఫ్లో అయినాయి. ఓకే, సో ఇట్లాగే కానీ ఇఫ్ ఐ డూ ఫర్ సమ్ 20 to 30 systems ఒక రేంజ్ పెట్టి కానీ స్కాన్ చేశానంటే మై రౌటర్ విల్ గో క్రాష్. ఓకే, సో యూడిపి ఈజ్ అ డేంజరస్ స్కాన్ బికాస్ క్లోజ్డ్ పోర్ట్స్ అనేవి ఎక్కువ ఉంటాయి కాబట్టి. ఓకే, హ్యూజ్ నెంబర్ ఆఫ్ ట్రాఫిక్ వస్తుంది, మోస్ట్లీ ఐసిఎంపి ట్రాఫిక్ అంటారు. ఓకే, సో ఇక్కడ ఐసిఎంపి ట్రాఫిక్ ఉంది కదా, సో ఈ కాన్సెప్ట్ తోటి ఒక యూస్ కేస్ క్రియేట్ చేస్తారు, ఐసిఎంపి స్కాన్ అనేసి. వాట్ ఈస్ పోర్ట్ నెంబర్ ఫర్ ఐసిఎంపి? సో అక్కడ మళ్ళీ మన కాన్సెప్ట్స్ అనేవి యూ హ్యావ్ టు రీట్రైవ్. వాట్ ఈస్ పోర్ట్ నెంబర్ ఫర్ ఐసిఎంపి? ఐసిఎంపిలో ఏమేమి ఉంటాయి అనేది నెక్స్ట్ థింగ్. ఐసిఎంపిలో పింగ్ ట్రేస్ రూట్ ఉంటుంది, ఐసిఎంపికి పోర్ట్ నెంబర్ ఉండదు. సో దెన్ హౌ టు ఐడెంటిఫై ఐసిఎంపి? మళ్ళీ వీ హ్యావ్ టు గో బ్యాక్ టు ద లాగ్స్. సో డెస్టినేషన్ పోర్ట్ ఎక్కడైతే 0 ఉంటుందో వీ హ్యావ్ టు లుక్ ఫర్ ద అప్లికేషన్ ప్రోటోకాల్. అప్లికేషన్ ప్రోటోకాల్ ఐసిఎంపి ఉంటుంది, అది వీ విల్ లుక్ ఫర్. సో ఐసిఎంపి ఎంత స్కాన్ జరిగింది అనేసి ఐడెంటిఫై చేస్తాం. అందుకే నేను మీకు ఆ కాన్సెప్ట్ చెప్పాను. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ హౌ ఇట్ వర్క్స్. సో ఇంకా ఏ స్కాన్ చేసిన అవుట్పుట్ ఇదే. సో దిస్ ఆర్ ఆల్ జస్ట్ కమాండ్స్, యూ కెన్ ట్రై ఇన్ యువర్ ల్యాప్టాప్. ఓకే, సో కమాండ్స్ అయితే ఇచ్చాను. ఓకే, సో ఎనీ స్కాన్, సో నల్ స్కాన్, ఫిన్ స్కాన్, క్రిస్మస్ స్కాన్. క్రిస్మస్ స్కాన్ అంటే ఏంటంటే యాజ్ ఐ హ్యావ్ టోల్డ్ నో, వెన్ ఎవర్ ఎ ప్యాకెట్ ఈస్ గెటింగ్ లాస్ట్, ఆ టైంలో క్రిస్మస్ స్కాన్, సో పుష్ కానీ ఫిన్ కానీ అర్జెంట్ కానీ ఫ్లాగ్స్ యూజ్ చేస్తాం. సో క్రిస్మస్ స్కాన్ అంటే ఏంటంటే ఈ స్కాన్ చేయటం వల్ల ఫిన్ పుష్ అర్జెంట్ ఫ్లాగ్స్ అనేది క్రిస్మస్ ట్రీ షేప్లో కనిపిస్తుంది అనమాట, వైర్ షార్ప్లో. అంతే, అందుకంటే ఇంకేం లేదు ఇక్కడ. స్టిల్ స్కానింగ్ ఈస్ గోయింగ్ ఆన్, రైట్? సో దట్స్ ద రీజన్ యూడిపి ఈజ్ ఏ డేంజరస్ స్కాన్. నెక్స్ట్ టాపిక్. సో ఇప్పుడు ఏంటి అంటే వాట్ ఎవర్ ఐ హ్యావ్ షోడ్ యూ ఆర్ నాయిసీ స్కాన్ ఆర్ ఏ ఫాస్ట్ స్కాన్స్, ఇవన్నీ ఎస్ఐఎంలో నేను ఐ కెన్ ఈజీలీ ఐడెంటిఫై యూజింగ్ ఏ లాగ్స్. ఐ కెన్ ఈజీలీ ఐడెంటిఫై, ఎందుకంటే షార్ట్ టైంలో, విత్ ఇన్ షార్ట్ టైంలో హ్యూజ్ ట్రాఫిక్ జనరేట్ అవుతుంది. ఇట్ కెన్ బి 2 minutes, 3 minutes, 5 minutes, డిపెండ్స్ అపాన్ ద distance, how many hops the server is staying, environment, ports open, వీటిని బేస్ చేసుకొని if I want to scan something, 30 to 1 hour is more, 30 minutes to 1 hour is more than enough to extract all the information. Okay, సో ఆ టైంలో ఈ మన సెక్యూరిటీ మానిటరింగ్ టూల్లో వీ విల్ బి రైటింగ్ ఏ రూల్స్. ఎవరైనా కానీ స్కాన్ చేయగానే ఇమీడియట్గా మెయిల్ పెడతాం. సో వీ హ్యావ్ అబ్జర్వ్డ్ ఏ పోర్ట్ స్కాన్, మేబీ అటాకర్ ఇస్ ట్రైంగ్ టు పర్ఫార్మ్ ఎ రికాగ్నిజన్స్, ప్లీజ్ టేక్ నెసరీ యాక్షన్స్ అని పెట్టేస్తారు. ఓకే, ఇప్పుడు కొత్త టెక్నిక్స్ ఏంటంటే నాట్ ఏ ఫాస్ట్ స్కాన్, దే ఆర్ ట్రైంగ్ టు డూ ఏ స్లో స్కాన్స్. ఓకే, స్లో స్కాన్స్ అంటే ఏంటంటే నేను ఇప్పుడు యూస్ కేసు రాస్తా, 5 minutesలో 30 hits వస్తే ఆన్ డిఫరెంట్ పోర్ట్స్ ఫ్రమ్ సేమ్ సోర్స్ టు సేమ్ డెస్టినేషన్, ఇట్ ఈస్ ఏ వెర్టికల్ స్కాన్ అని ఒక యూస్ కేసు రాస్తారు. నౌ పీపుల్ ఆర్ వాట్ దే ఆర్ డూయింగ్ ఈజ్, నేను 5 minutesలో 30 hits జనరేట్ చేయను, ఐ విల్ జనరేట్ ఓన్లీ 5 to 10 ఈవెంట్స్. 5 to 10 ఈవెంట్స్ జనరేట్ చేస్తా, అప్పుడు యూస్ కేస్ అనేది ట్రిగర్ అవ్వదు.
That means we are missing the attack. But he will do the scan for entire day. పొద్దున్నుంచి రాత్రి వరకు చేస్తాడు, స్లోగా. దాన్నే పారానాయిడ్ స్కాన్ అంటారు. ఓకే, సో సో స్లో స్కాన్స్ అంటారు. సో అలాంటివి ఎలా డిటెక్ట్ చేయాలి? సో క్వశ్చన్ మార్క్ వేసుకుంటే, ఒకటి డైలీ రిపోర్ట్స్ ఇస్తారు. మనం డైలీ రిపోర్ట్స్ ఇస్తాం ఎవ్రీడే సాఫ్ట్లీ, అక్కడి నుంచి ఐడెంటిఫై చేయొచ్చు. ఇప్పుడు కొత్తగా ఏంటంటే థ్రెట్ హంటింగ్ అనేసి కొత్త కాన్సెప్ట్ వచ్చింది. సో యూజింగ్ ఎ థ్రెట్ హంటింగ్ యూ కెన్ ఐడెంటిఫై వాట్ హ్యాస్ హ్యాపెండ్ ఆన్ యువర్ నెట్వర్క్ ఫర్ ద ఎంటైర్ డే అని అనాలిసిస్ చేసి, అంటే ఎలా అనాలిసిస్ చేస్తారంటే ప్రీవియస్ డే ఆఫ్ లాగ్స్ తోటి కరెంట్ డే ఆఫ్ లాగ్స్ కంపేర్ చేస్తారు. ఎన్ని ట్రాఫిక్ చేంజ్ కనిపిస్తుందా అని. సో కనిపించినప్పుడు ఎస్, దే విల్ ఐడెంటిఫై ఇట్ యాజ్ ఎ ఫ్లాగ్. సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ పారానాయిడ్ అండ్ సో స్లో స్కాన్స్ అంటారు. ఇవన్నీ ఎవేషన్ టెక్నిక్స్ అంటారు. సో ఐ జస్ట్ రోట్. సో ఇది, సో పారానాయిడ్ అండ్ పొలైట్ స్కాన్ అంటే స్లో స్కాన్స్ అనమాట. ఓకే, సో వర్డ్స్ ఆఫ్ ఇట్. ఓకే, అర్థమైందా చెప్పింది? ఓకే, ఓకే. సో విల్ వైండ్ అప్ దిస్ టాపిక్. ఓకే, అంతే, అయిపోయింది. టుమారో విల్ గో విత్ న్యూ టాపిక్. ఓకే, ఫైన్. థ్యాంక్ యూ. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you, bro. Thank you.